Have you ever had una conversación about being too hot or too cold? Have you ever told un niño to wrap up warm Vamos. or to eat their dinner? Vamos. Have you ever talked about una persona being scared or tired? All pronouns, all tenses. That's what we're going to do today. Your next paso, if you have had those conversaciones en inglés, is to learn how to have them en español. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Hooray! Yo imagino una conversación entre un hombre y una mujer. ¿Podemos encender la calefacción? ¿En serio? Sí, tengo frío. Tengo frío. I'm cold. Not saying estoy o soy, anything like that. We're saying tengo frío. ¿Cómo es posible que tengas frío? ¿Por qué hace frío? No, no hace frío. Me derrito aquí. ¿Qué? ¿Tú tienes calor? Again, it's tener. Tienes calor. And the fact that we're using tener to have rather than estar to be has other implications that we'll go into a little bit later on. Now, back to our pareja. ¿Ahora mismo tú tienes calor? Mírame a mí. Estoy aquí en polo y pantalones cortos. Si me saco más ropa, estaré desnudo. Si tú tienes frío, ponte una gorra y otro jersey. ¿Which partes de la conversación dirías tú? ¿Y los niños? Hablamos de los niños. Imaginamos. ¿Sales? Sí. Pues ponte el abrigo y la gorra. No, no quiero. Ven aquí, si no tendrás frío. No tendré frío, nunca tengo frío. El abrigo. Tú piensas que yo tendré frío porque tú siempre tienes frío. Bueno, pero vuelva si tengas frío, ¿vale? I'm just going to interrupt again to point out how easy is that to say you'll be cold or I won't be cold. You take tener and put it en el futuro. Tendrás frío. No tendré frío. And there was a little subjunctive in there too. Vuelva si tengas frío. Okay, I don't know that you're going to be cold, but vuelva si tengas frío. Now, there is a consecuencia of this verb being tener rather than estar. So we're going to give you a little bit more confianza having a look at that consequence just now. ¿Y qué de los ingleses hablando de sus vacaciones? Un amigo de Sevilla llama. ¿Vienes a visitarnos? Sí, en octubre. No. Vamos a visitaros a vosotros en octubre. Vosotros vendréis aquí en agosto. No, eso es una locura. Es lo que hice el año pasado con Martín. Y él tuvo mucho frío aquí en octubre. Y yo tuve mucho calor ahí. Demasiado calor en agosto. Y si cambiamos, tú tendrías frío aquí en agosto, pero no demasiado, y yo tendré calor ahí en octubre y será bien. So you see, we have to say mucho because we're not saying I am very hot or I would be very hot, whatever. We're saying, I have a lot of heat. I have a lot of heat. So it's a lot of. And the word for a lot of is mucho, not muy. Muy means very. Lo mismo con los otros ejemplos.
Tengo sed. Tengo mucha sed. Tengo tanta sed. Ojalá que hubiera alguien que podría aliviar la sed que tengo. Con los niños. Mejor que comas esto, si no tendrás hambre más tarde. Es que no tengo mucho hambre por eso. Funciona con mucho. Mucho hambre, mucha sed, mucho frío y mucho calor. Lo mismo con miedo y sueño. Now, sueño is tiredness and miedo is fear. En el presente, ¿sabes qué? Tengo miedo. And you can use that with all of these different forms. In the past, ayer iba a, I was going to, iba a, from ir a, in the past, iba a asistir, to attend, pero tuve mucho sueño. At that moment, I was very tired. O en el futuro. ¿Sales a las 11? ¿A las 11 de la noche? No, tendré mucho sueño. Yo me acuesto a las 10 de la noche. Can I say, estaré cansada? Claro que sí. Es otra opción. So we're amplifying el vocabulario para charlar en español. There you have tener, un verbo muy importante. So aprender esto hoy te da una base sólida para hablar español. Pero si realmente quieres hablar español con confianza y con fluidez, and that must be what you want, right? Confianza y fluidez. That's why you're here conmigo. Necesitas dominar muchos verbos en muchos tiempos. Y eso es exactamente lo que te ofrece mi nueva serie Top 100 Verbs in Spanish. Y tú puedes ver el primer video ahora. Eso es.